Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on April 13th, 2022 in Mayapur, India. The class begins with a reading from the Śrīmad-Bhāgavatam, 11th Canto, Chapter 29, Verse 6. Pangum langayate girim Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Sri Gurum Dinataya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning we are reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 11, Chapter 29, Text 6. Naivopayanti apachitim kavayastavesha Brahma yushapi kritam riddamudaha smarantaha yo antarbahisthanubritham ashubham vidunvan acharya chaitya vapusha swagatim vyanakti. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma. For you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Super Soul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. Purport. According to Srila Jiva Goswami, Lord Krishna is 10 million times more dear to a devotee than life itself. And according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, even by rendering devotional service for the total duration of 1000 universal creations, a devotee cannot repay the debt he feels to the Lord for having awarded him loving service to the Lord's lotus feet. The Lord appears within the heart as the Super Soul and externally both as the spiritual master and as his literary incarnation, the supreme Vedic knowledge of Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam. শ্রীমদ্-ভাগবতম একাদশ স্কন্ধের 29 অধ্যায়ের 6ষ্ঠ শ্লোক, 6 নম্বর শ্লোক। অনুবাদ। হে ভগবান, ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও পারমার্থিক বিজ্ঞানে দক্ষ ব্যক্তিগণ এবং দিব্যস্তরের কবিগণ আপনার প্রতি যে কতটা ঋণী তা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা আপনি বাইরে আচার্য রূপে এবং অন্তরে পরমাত্মা রূপে এই দুইভাবে আবির্ভূত হয়ে আপনার নিকট কিভাবে উপনীত হতে হবে সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে দেহধারী জীবদের উদ্ধার করেন। তাৎপর্য। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে ভক্তের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিজের প্রাণ অপেক্ষা কোটি গুণ বেশি প্রিয়। আর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবা লাভ করার জন্য ভক্ত ভগবানের নিকট নিজেকে এত ঋণী বোধ করেন যে তা ব্রহ্মাণ্ডের 1000 বার সৃষ্টি স্থিতিকাল পর্যন্ত ভগবৎ সেবা করলেও তিনি শোধ করতে পারবেন না। ভগবান হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপে এবং বাইরে শ্রী গুরুদেব এবং ভগবানের গ্রন্থরূপী অবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক জ্ঞান ভগবদ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবত উভয় রূপে আবির্ভূত হন।
hear how much we should be indebted to Krishna in his form as spiritual master. So today we hear how much we should be indebted to Krishna in his form as the spiritual master. আজ আমরা শ্রবণ করছি কিভাবে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি তার গুরু রূপে যখন প্রকাশিত হন সেই গুরুর প্রতি আমাদের কতটা ঋণী হওয়া উচিত বা ঋণ বোধ করা উচিত। And his form as the Shastra, Śrīmad-Bhāgavatam, His form as the Shastra, Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam, এবং তার শাস্ত্র রূপ যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, and his form as the Antarjami of Super Soul. and his form as the Antaryami or the Super Soul. এবং তার যে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপ রয়েছে তার প্রতিও আমাদের কত ঋণী বোধ করা উচিত। এইভাবে শ্রী কৃষ্ণ ভগবান আমাদের সাহায্য করছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আমাদের সাহায্য করছেন। In this way, the Supreme Personality of Godhead Lord Sri Krishna is helping us. So we should be so much indebted to Krishna in these different forms. So we should be so much indebted to Krishna and these different forms. তাই আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং তার বিভিন্ন প্রকাশ বা অবতারের প্রতি রূপের প্রতি আমাদের ঋণী বোধ করা উচিত। In the case of Srila Prabhupada, he also translated and gave his purports of Bhagavad Gita as it is and Śrīmad-Bhāgavatam. In the case of Srila Prabhupada, he also translated and gave his purports to Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam. শিল প্রভুপাদের ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত এবং ভগবদ গীতা অনুবাদই করেননি, কিন্তু তার সাথে তিনি তার তাৎপর্য প্রদান করেছেন। Prabhupada যদি না যেতেন পাশ্চাত্য দেশে সেখানকার লোক কিছু জানতেন না। শিল প্রভুপাদ শিল প্রভুপাদের আগে পাশ্চাত্য দেশে কেউ শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং ভগবদ গীতা সম্বন্ধে জানতো না। যদি পাশ্চাত্য দেশে না যেতেন তাহলে আমরা কিছু জানতে পারতাম না। শিল প্রভুপাদ যদি পাশ্চাত্য দেশে না যেতেন তাহলে আমরা কিছু জানতে পারতাম না। If Srila Prabhupada did not go to the West, we would not have been able to know anything. So Prabhupada, he was so merciful. He took so much trouble to go to the West. Srila Prabhupada, he was very merciful. He took so much trouble to go to the West. শিল প্রভুপাদ পরম দয়ালু ছিলেন, তাই তিনি কৃপা পরবশ হয়ে পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন। So I was just in New York and I had the shoes that Srila Prabhupada was wearing in the Jaladuta. I was just in New York and I had the shoes which Srila Prabhupada was wearing on the Jaladuta. আমি সবেমাত্র নিউ ইয়র্কে দর্শন করতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি শিল প্রভুপাদের যে জুতা যা তিনি জলদূত জাহাজে ব্যবহার করেছিলেন সেই জুতা আমি দর্শন পেয়েছি। জুতা আমাদের মাথা উপরে স্পর্শ হয়েছে।
এবং সেই জুতা আমাদের মাথার উপরে স্পর্শ হয়েছে। And those shoes we were lucky to have those shoes touched on our head. Prabhupada, his shoes were very worn. Srila Prabhupada, his shoes were very worn. শিল প্রভুপাদের জুতা জোড়াটি অত্যন্ত পুরাতন হয়ে গেছে। And showed how practically how the others participate. And practically all the elements had come out. How the shoe All the elements had come out, so the shoe was held together by tape. সেই জুতার সমস্ত যে যা কিছু ছিল, জুতার যে চারিদিকের যে দেয়াল বা যা কিছু ছিল সেগুলি সব ছিঁড়ে গেছে এবং সেগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। তো সেগুলি সেলোটেপ দিয়ে বা আঠা দিয়ে সেগুলোকে ধরে রাখা হয়েছে। and he was wearing those shoes in the winter. And that he was wearing those shoes in the winter. এবং এই ধরনের জুতা জোড়াটি তিনি শীতকালে পরেছিলেন, শীতকালে পরতেন। New York winter is very cold. New York winter is very cold. নিউ ইয়র্কের যে শীত বা ঠান্ডা প্রচন্ড ঠান্ডা। So Prabhupada had undergone so much austerity to give us Krishna consciousness. So Srila Prabhupada had undergone so much austerity to give us Krishna consciousness. তাই শিল প্রভুপাদ তিনি প্রচুর তপশ্চর্যা কষ্ট স্বীকার করেছেন আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দেওয়ার জন্য। He was chanting Hare Krishna. তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেন। Teaching how to chant, follow Chaitanya Mahaprabhu. Teaching how to chant and follow Sri Chaitanya Mahaprabhu. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে কীর্তন করতে হয়, জপ করতে হয় এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করতে হয়। And he also translated wrote the Bhagavad Gita as it is. Then he also translated the Bhagavad Gita as it is. তাছাড়াও তিনি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথভাবে অনুবাদ করেছেন। Purana Artha, Shape Artha, typewriter cello. একটা পুরাতন একটা টাইপরাইটার ছিল। he had a old typewriter. First, he was writing on the typewriter. First he was writing on the typewriter. প্রথম দিকে তিনি টাইপরাইটারে লিখতেন। Later he had a dictation machine. Later he had a dictating machine. তারপরে দিকে তার একটা ডিকটেশন মেশিন বা ডিক্টাফোন ছিল। So, our spiritual master, our Pandavacharya, had gone to great lengths to establish Krishna consciousness all over the world. So our spiritual master, our founder Acharya, had gone to great lengths Establish Krishna consciousness all over the world. তো আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুদেব এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য তিনি সারা বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্থাপনের জন্য প্রচুর কষ্ট স্বীকার, প্রচুর তপস্যা করেছেন। In 1970, he sent me to India. He sent me in 1970. He sent me to India. 1970 সালে তিনি আমাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন।
and several other devotees ahead of me. And several other devotees ahead of me. এবং আরো কয়েকজন ভক্তদেরকে তিনি আমার আগেও পাঠিয়েছিলেন। So initially he wanted center in Mayapur and Vrindavan. In India specifically, he wanted a center in Mayapur and Vrindavan. ভারতবর্ষে তিনি বিশেষ করে শ্রীধাম মায়াপুরে এবং বৃন্দাবনে মন্দির করতে চেয়েছিলেন। তারপরে লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরের যে বিগ্রহ আদেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষায় প্রচার করতে। তারপরে লস অ্যাঞ্জেলেসের মন্দিরের যে বিগ্রহ শিল প্রভুপাদকে আদেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষে প্রচার করতে। Then the deities of Los Angeles ordered Srila Prabhupada to preach, requested Srila Prabhupada to preach in India. So he was preaching all over the world and also in India. So he was preaching all over the world and also in India. তো এইভাবে তিনি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রচার করেছিলেন এবং ভারতবর্ষেও প্রচার করেছিলেন। So he established his temple also in Mumbai. Established a temple also in Mumbai. তো এইভাবে তিনি একটি মন্দির মুম্বাইতেও স্থাপন করেছেন। And established a temple in Hyderabad. He also established a temple in Hyderabad. এবং তিনি হায়দ্রাবাদেও একটি মন্দির স্থাপন করেছেন। Some of his followers established temples in Delhi. Some of his followers established temple in Delhi. এবং তার কিছু অনুগামীরা দিল্লিতে মন্দির স্থাপন করেছেন। And like that now we have many temples all over India. So like that, now we have many temples all over India. তো এইভাবে এখন ভারতবর্ষে আমাদের অনেক মন্দির রয়েছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। So all over the world, in India, everywhere, Prabhupada established Krishna consciousness. The world, in India, everywhere, Srila Prabhupada established Krishna consciousness. তো এইভাবে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এবং ভারতবর্ষে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্থাপন করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন। He, from his Guru Dakshin, he gave some monthly stipend along with us Nepal, other places. He from his Guru Dakshina, he gave a monthly stipend to Bangladesh, Nepal and some places. শিল প্রভুপাদ তার গুরু দক্ষিণার যে প্রণামী, সেই প্রণামী থেকে তিনি বাংলাদেশ, নেপাল এবং অন্যান্য কিছু জায়গার জন্য তিনি প্রতি মাসে কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। চেষ্টা করেন যাতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিস্তার হয় বাকি এই জাতে। এইভাবে তিনি চেষ্টা করলেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত যাতে প্রচার হয়, বিস্তার হয় বাকি এশিয়াতে। In this way, he endeavored to establish Krishna consciousness throughout the rest of Asia. So, the verse tells us we should be grateful that Krishna
He has helped us in so many ways. So this verse tells us that we should be grateful that Krishna has helped us in so many ways. তো এই শ্লোক আমাদেরকে বলছে যে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে কতভাবে সাহায্য করছেন। Our spiritual master, Spiritual master শ্রী গুরুদেব রূপে as Shastra like Gita Bhagavat, Shastra like Gita and Bhagavatam, শাস্ত্র রূপে যথা যেমন গীতা এবং ভাগবতম, Antarjami like Super Soul, as Antaryami or Super Soul, অন্তর্যামী রূপে বা পরমাত্মা রূপে, চৈত্যগুরু রূপে। so Krishna comes in different forms to help us. so Krishna comes in different forms to help us. তাই কৃষ্ণ বিভিন্ন রূপে আমাদের কাছে আসেন আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। Try to develop our love for Krishna. We should try to develop our love for Krishna. আমাদের চেষ্টা করা উচিত কৃষ্ণের প্রতি আমাদের যে প্রেম, সেই প্রেম জাগরিত করার জন্য, প্রেম উন্নয়ন করার জন্য। Krishna praying, Chaitanya Dev, Vijayandhara Sahaja. এখন এই কৃষ্ণ প্রেম চৈতন্য দেব বিতরণ করলেন খুব সহজেই। Now this love of Krishna has been distributed by Lord Chaitanya in a very easy way. So we should take the mercy of Lord Chaitanya and awaken our natural love for Krishna. So we should take the mercy of Lord Chaitanya and awaken our natural love for Krishna. তাই আমাদের ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের যে স্বাভাবিক কৃষ্ণ প্রেম রয়েছে সেই কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত করা উচিত। There's a verse in the Chaitanya Charitamrita. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে একটি শ্লোক রয়েছে, Krishna Prema Nitya Siddha Krishna Prema Nitya Siddha Sadhako Gunai সাধ্য কভু নয় শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়। So we can awaken that simply by chanting Hare Krishna. So we can awaken our love simply by chanting Hare Krishna. তো এইভাবে আমাদের শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন জপের মাধ্যমেই জাগরিত করতে পারি। হরি বল। And Harmony Farm in Michigan, USA. In Michigan, what? Harmony Harmony Farm Farm, in Michigan, USA. In our Harmony Farm in Michigan, USA, আমাদের হারমোনি নামক যে খামার রয়েছে মিশিগান যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতে, protect the cows and they don't send them to the slaughterhouse. there they protect the cows and they don't send them to the slaughterhouse. সেখানে তারা গাভী বা গো রক্ষা করেন এবং সেই গাভীদেরকে বা সেই গরুগুলিকে তারা কখনোই কসাইখানাতে পাঠায় না। Cows are very peaceful. The cows there are very peaceful. সেখানকার গরুগুলি বা গাভীরা অত্যন্ত শান্ত। And they give people what they call it cow culling. Cow culling. And they give everyone what they call as Cow culling.
Cow Kali. Kali. $20 an hour. ও Cow. তো তারা $40 an hour. তো ঘন্টায় 1 ঘন্টায় $40 লাগে এবং তারা গাভীদেরকে গিয়ে কাউ কাডলিং মানে গাভীদের সাথে তারা গাভীদেরকে আদর করতে পারে, গাভীদের সাথে কোলাকুলি করতে পারে, এর জন্য $40 লাগে প্রতি ঘন্টা। Cow cuddling. CUDDLI. That means 3,000 rupees an hour. That means 3,000 rupees an hour. তার মানে 1 ঘন্টায় 3,000 টাকা লাগে। Hari Bol! হরি বল। And the cows are very peaceful. The people are very happy. The cows are very peaceful and the people are very happy. এই গাভীরা খুব শান্ত এবং মানুষেরাও খুব আনন্দ পায়। People promise they'll never eat cow meat again. People promise that they will never eat cow meat again. এবং মানুষেরা তারা এসে তারা প্রতিজ্ঞা করে, প্রতিশ্রুতি নেয় যে তারা জীবনে আর কখনোই গোমাংস খাবে না। হরি বল। Many of them say they'll become vegetarian. Many of them say that they will become a vegetarian. এবং তাদের অনেকেই তারা বলে যায় যে তারা এবার থেকে নিরামিষ ভোজী হবে। হরি বল। I was thinking that in Nepal, our devotees got cheated. I was thinking that in Nepal, our devotees got cheated. আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে নেপালে আমাদের ভক্তরা তারা ঠকে গেছে, তারা প্রতারিত হয়েছে। Someone said, give us a cow, we want to use it for farming. Someone said that they give us a cow and use it for farming. কেউ এসে বলেছে যে আপনাদের গাভী আমাদেরকে দিন, আপনাদের গরুগুলি আমাদেরকে দিন, আমরা চাষবাসের জন্য আমরা ওদেরকে কাজে লাগাবো। Well, our Minister of Cow Protection, he investigated. But our Minister of Cow Protection, he investigated. কিন্তু আমাদের গোরক্ষা মন্ত্রী যিনি ইসকনের তিনি তদন্ত করেছেন। Found that his cows were sold into India and then into Bangladesh. And he saw that He found these cows were smuggled into India and then to Bangladesh. এবং তিনি তদন্তে তিনি তিনি খোঁজ পেয়েছেন যে এই সমস্ত গাভীগুলিকে ভারতবর্ষের মধ্যে চোরাচালান করা হয়েছে এবং তারপর সেখান থেকে বাংলাদেশে চোরাচালান করা হয়েছে। Bangladesh, they're slaughtered, killed, murdered. In Bangladesh, they slaughter, kill, murder. এবং বাংলাদেশে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে জবাই করা হয়েছে, তাদেরকে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। I was wondering how many of our Ramhat devotees and others sell their old cows off. I was wondering how many of our devotees in Namahatas and other places, they sell their cows off. Old cows. আমি মাঝে মাঝে আমি চিন্তা করি যে আমাদের নামহট্টের ভক্তরা, আমাদের অন্যান্য যে ভক্তরা রয়েছে তাদের মধ্যে কতজন তারা তাদের বৃদ্ধ গাভীদেরকে বা বৃদ্ধ গরুগুলিকে তারা বেচে দেয় বা এড়ে বাছুরগুলিকে বেচে দেয়। And know that if you sell the cows, they'll probably be slaughtered. You should know that if you sell your cow, they will probably be slaughtered. আপনাদের ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত যে যদি আপনারা আপনাদের গাভীদেরকে গরুদেরকে যদি বেচে দেন তাহলে খুব সম্ভবত তারা কসাইখানাতে গিয়ে পৌঁছাবে, তাদেরকে মেরে ফেলা হবে। We are Go Raksha. So we are for Gau Raksha. আমরা গোরক্ষার পক্ষে, আমরা গোরক্ষক। We don't want to see our cows slaughtered.
we don't want to see our cows slaughtered. আমরা দেখতে চাই না কখনোই যে আমাদের গাভীদেরকে কসাইখানায় নিয়ে হত্যা করা হোক, জবাই করা হোক। And cows give milk almost for their whole life. Cows give milk almost for their whole life. গাভীরা তারা প্রায় তাদের সারা জীবন ধরে দুধ দিয়ে যায়। And the last couple of years, they stop giving milk. Maybe last couple of years they stop giving milk. হয়তো তাদের জীবনের শেষ 1-2 বছর তারা দুধ দেওয়া বন্ধ করে। Goshala has a section where they make medicine and things from the cow dung and cow urine. In our Goshala, they have a section where they make medicines from cow urine and cow dung. আমাদের গোশালাতে একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে যেখানে তারা গাভীর মূত্র থেকে এবং গোবর থেকে বিশেষ ধরনের ঔষধ তৈরি করা হয়। Cow is always useful. Cow is always useful. গাভীরা সব সময় ব্যবহারযোগ্য, সব সময় খুব কাজে লাগে। And as we take her milk, she's our mother. And as we take her milk, she is our mother. এবং যেহেতু আমরা গাভীর দুধ পান করি, সেই জন্য গাভী আমাদের মাতা। And the bullocks, all the fields, they're our father. And bullocks, they plow the fields, so they are our father. এবং বলদরা তারা মাঠ ঘাট জমি চাষ করে, সেই জন্য তারা আমাদের বাবার তুল্য, তারা আমাদের পিতা। So we should be very careful not to allow our cows or bullocks to be slaughtered. So we should be careful not to allow our cows or bullocks to be slaughtered. তাই আমাদের অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যে আমাদের গাভী, আমাদের বলদরা এবং আমাদের এড়ে বাছুররা তারা যেন কসাইখানায় না পৌঁছায় বা কসাইখানায় তাদেরকে যেন জবাই করা না হয়। Why they don't have cow cuddling for other cows? So why we don't have cow cuddling for our cows? কেন আমাদের গাভীদের জন্য গাভীদের আদর করার ব্যবস্থা নেই? Because cows are slaughtered and therefore they are not peaceful. Because the cows are slaughtered, therefore they are not peaceful. কারণ গাভীদেরকে কসাইখানায় হত্যা করা হয় এবং সেই জন্য তারা শান্ত নয়। Otherwise, in America, they can go to any farm, but they can't. Cows are agitated. They only go to himself farm. Otherwise, the cows, they can go to any of our farms, but they go to Ahimsa farm. They go to our farm because it's a him farm. But they go to our farms because they are Ahimsa farms. তা না হলে আমেরিকায় প্রচুর গাভীদেরকে রাখা হয় বিভিন্ন খামারে, গাভীদের খামারে, কিন্তু মানুষেরা আমাদের খামারে যায়, তার কারণ হচ্ছে আমাদের গাভীর খামারগুলি হচ্ছে অহিংসা খামার। 3,000 rupees an hour. 3,000 rupees an hour. 3,000 টাকা প্রতি ঘন্টায় To hug a cow. To hug a cow. গাভীকে আদর করার জন্য। Because the cows are peaceful. Because the cows are peaceful. কারণ গাভীরা খুব শান্ত। So, Krishna is very grateful to Krishna that he come as Guru and run down. So just as we are
grateful to Krishna that he comes as Guru and Shastra. তো ঠিক যেমন আমরা কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, কৃষ্ণের প্রতি ঋণী যে তিনি গুরু রূপে শাস্ত্র রূপে তিনি প্রকাশিত হন। So, Prabhupada used to tell us that the cow milk gives finer brain tissue to understand spiritual things. So Prabhupada used to tell us that cow milk gives us finer brain tissues to understand spiritual life. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে অনেকবার বলতেন যে গাভীর দুধ পান করলে আমাদের মস্তিষ্কে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তু সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা আমরা পারমার্থিক তত্ত্ব বা পারমার্থিক বিষয়বস্তু আমরা বুঝতে সক্ষম হই। Raw milk doesn't have the same quality. Buffalo milk does not have the same quality. মোষের দুধে একই গুণাবলী থাকে না। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.